predstavniče Republike Srbije, gospodine Soroš, uvaženi ministri i predstavnici Vlade Republike Srbije, vaše ekscelencije, predstavnici međunarodnih organizacija, kulturnih ustanova, civilnog društva i medija, dame i gospodo. Imam veliku čast i zadovoljstvo da vam poželim dobrodošlicu u sedište Romskog Fonda za obrazovanje i prvu filijalu Evropskog Romskog instituta za umetnost i kulturu. Međutim, ovaj prostor nisu samo lepo sređeni zidovi i komforan kancelarijski nameštaj. Ovaj prostor predstavlja veliku odgovornost. Time što otvaramo prostor ne znači da slavimo, jer smo rešili sve probleme Roma. Znamo da puno Roma živi u strahu, da li će moći da preživi, da li će biti iseljeni iz svojih domova, da li su bezbedni zbog napada ekstremne desnice, da li će njihova deca moći da završe školu uprkos rasizmu i siromaštvu kojim se suočavaju. Međutim, ovaj prostor predstavlja pre svega jednu novu sliku i nadu ne samo Srbije i ne samo ovog regiona, već cele Evrope. Tu novu nadu prevashodno predstavljaju lideri ovih organizacija koji su Romi iz različitih država. Direktorka ERIAC-a, gospođa Timea Junghaus, koja je istoričarka umetnosti iz Mađarske, Recep Čupi, koji je Rom takođe iz Makedonije i dosadašnji zvaničnik vlade Severne Makedonije. U njihovim upravnim odborima i timovima ima Roma iz Poljske, Austrije, Rumunije, Srbije i drugih evropskih zemalja. Tako da ove dve organizacije u stvari predstavljaju jednu kolektivnu snagu Roma iz cele Evrope. Oni su radili na podizanju ovih organizacija svih ovih godina i u poslednjih par meseci na pripremama ovog lepog prostora, zajedno sa mladim i vrednim ljudima u njihovim timovima. Tako da vas molim da ih pozdravimo jednim aplauzom za sav trud i rad, jer smo zbog njih ovde. Zajedno želimo da nosimo odgovornost za bolji život Roma. U to ime želim bih da se zahvalim predsedniku i Vladi Republike Srbije za podršku da ove dve organizacije dođu u Srbiju i imaju ovakve uslove za rad. Želim bih da se zahvalim i Savetu Evrope, Evropskoj uniji i drugim međunarodnim organizacijama i donatorima koji zajedno podržavaju ove organizacije sa našom Fondacijom za otvoreno društvo. Želim da se zahvalim i Vladi Nemačke, koja je ugostila sedište ERIAC-a u Berlinu pre 4 godine, kada smo lansirali ERIAC u prostoru Ministarstva za inostrane poslove. I s tim u vezi bih pozvao ambasadora Nemačke u Srbiji, gospodina Tomasa Šiba, da nam se obrati. I'm honored and proud to participate in today's launch event on the occasion of the opening of the Belgrade office of the European Roma Institute for Arts and Culture. The German Ministry of Foreign Affairs has been supporting the important work of ERIAC since its foundation in Berlin in 2017. Germany is very committed to supporting the Roma people. Raising awareness about the often difficult situation the Roma find themselves in, especially in times of Corona, was one of the priorities of the German presidency of the Council of Europe. During our presidency, which ended only a couple of days ago, we also put the focus on the fight against discrimination against the Roma people. This fight requires persistent vigilance and engagement, but also better education exchange and concerted efforts to combat prejudices and stereotypes, as well as the spread of fake news and populist propaganda. During the 6 months of our presidency at the helm of the Council of Europe, we managed to intensify the cooperation with ERIAC, and we are grateful for ERIAC's support and very important contributions. To mention just a few examples, ERIAC organized a beautiful concert in Berlin in December and a very successful conference on hate speech and anti-Gypsyism in the media. It is really great news that ERIAC is now opening an office in Belgrade. It is yet another important step towards bringing the Romani culture, history and art closer to people. Let me also say that I'm very much looking forward to visiting the exhibition Roma Resistance and Resilience. So, I would like to congratulate ERIAC warmly on the opening of the Belgrade office. I wish the ERIAC team a lot of success, and I hope more and more physical events and exchanges will be possible again soon. Thank you for your attention. Thank you.
It's a great honor for me to be part of this important event to acknowledge and promote the identity and the culture of Roma people. May 16 was also the recurrence of the International Roma Day of Resistance, young Roma heroes who stood against the oblivion of humanity and sent a message for Roma generation to come. Today, as in the past, discrimination remains one of the most difficult barriers for a full integration of the Roma community in the society they lives. Roma is one of the largest minorities in Europe, and yet is one of the most vulnerable. Discrimination is also the result of socio-economic barrier. It doesn't come out of the blue. It's a question of poverty, it's a question of lack of education, lack of job, lack of opportunities. The European Union has been advocating within the European Union and in Serbia as an acceding country a more and better integration for Roma people. Housing, education, employment are the key objective of our 30 million grant with which we work in Serbia with the Serbian stakeholder to promote the Romani integration. And certainly COVID hasn't made us the choice, it hasn't made the effort easier, and we need certainly to redouble our effort. May in Europe is also the month of diversity. We cherish our motto, which is unity in diversity. Diversity is something that really is close to us. And this center should be a space for the Roma people, the Roma artists, their talent to express and show Serbia and the world their own capacity, their own strength, and of the unicity of their own identity. And I would like to commend the Serbian government, the Open Society, for making this endeavor possible. Opre Roma. Thank you very much. For the launch of your first branch office, 4 years after the creation of the Institute in Berlin, supported by the German government. Congratulations to the government of Serbia for being the first Council of Europe member state to host an ERIAC branch office. As Council of Europe representative in the ERIAC board, I would like to thank you for your kind offer and support. And last but not least, congratulations to all people in Serbia, majority or minority, Roma and non-Roma. Similar to Berlin, you now have a wonderful cultural highlight in Belgrade, a cultural hotspot to go to meet, to enjoy and share contemporary arts and fascinating culture, and to cherish diversity. Already in 2012, the Committee of Ministers of the Council of Europe has expressed its deep concern about the rise of anti-Gypsyism, anti-Roma rhetorics and violent attacks against Roma. Also, the European Roma Institute for Art and Culture, ERIAC, was established by the Council of Europe, Open Society Foundation, and Alliance for ERIAC, with the main aim to combat anti-Gypsyism. The specific feature of the Institute's mandate is to fight anti-Gypsyism through arts, culture, and education. In this context, I would once again like to thank German and Serbian governments for their support, and I hope that other governments will follow your very good example. Finally, I wish ERIAC Berlin and ERIAC Serbia much success in all your activities and endeavors. The Open Society Foundation started supporting the Roma in the 1980s. Since then, our commitment to Roma education, activism, culture, and inclusion has never wavered. Leadership in the Roma community is key for improving the lives of Roma citizens. In too many countries across Europe, support for Roma by the national governments is severely lacking. Serbia, I'm proud to say, has become an exception, and
possible model for other countries across Europe. For this, I would like to thank Serbian President Aleksandar Vučić for his personal commitment to Roma inclusion and making this a priority. I would also like to thank the Roma leaders and advocates who have brought us all together today. I would also like to thank our partners in the Council of Europe and the European Union and the German government and others who have supported ERIAC throughout the years. While we know we have a long way to go and Roma citizens need and should expect more, today marks, I believe, a significant step towards Roma inclusion. The commitment of my father and the Open Society Foundations to the Roma is one of the things I am most proud of and one which we will never abandon. Otvoreno Roma. Thank you. Mi smo na ovim prostorima naučeni nekako da se borimo protiv drugih i da se borimo protiv različitosti i za sopstveni ekskluzivitet. Ja sam veoma srećan što danas možemo da se borimo za inkluziju Roma, ali što možemo da se borimo za različitost i za to da poštujemo sve ljude koji su drugačiji od onih koji predstavljaju većinu. I ovdje smo svi govorili o ranjivosti i ta čuvena reč englesku koju neretko koristimo, vulnerable, je nešto što ne bih da pominjam večeras. Ne bih da pominjam nešto drugo, to je potencijal. Potencijal koji imaju Romi ovdje u Srbiji i u celoj Evropi. Ljudi obično zaboravljaju da su Romi danas predstavljaju najmlađe stanovništvo na teritoriji Republike Srbije. Zato imamo ogroman broj mladih, talentovanih ljudi, budućih umetnika, ali ne samo umetnika, budućih naučnika i ne samo naučnika, već budućih vrhunskih radnika, bez kojih nećemo moći da radimo ni autoputeve, ni pruge, ali bez kojih nećemo moći ni naše pozorišta, ni naši bioskopi, niti sve naše druge kulturne i umetničke institucije. Ja mislim da je ovo važno da pokažemo šta je to što strukturalno možemo da uradimo za Rome. I zato sam zadovoljan što smo počeli da radimo i tu bih se zahvalio dodatno, ne vidim, evo sad vidim gospođe Sanja Lik koja je bila sve vreme angažovana zajedno sa nama Željkom na svim ovim projektima, svim ovim programima. Dakle, to je da razvijamo preduzetnički duh kod Roma, mislim da je to nešto na čemu moramo da radimo u celoj Srbiji kod svih naših stanovnika, ali i kod Roma, da pružimo šansu mladim talentima i zato ćemo zaposliti 100 Roma u javnoj administraciji i na našoj Nacionalnoj akademiji za javnu upravu kroz program Barba Lipe 100 mladih visokoobrazovnih Roma pripremiti za rad u javnoj upravi. Time nećemo da govorimo da samo brinemo o takozvanim ranjivim i ugroženim grupama, kako sam već rekao, da ne volim da se izražavam, već hoćemo da pokažemo da ti ljudi mogu da daju veliki doprinos boljem radu naše administracije, boljem radu naše uprave i da mi od njih možemo u budućnosti da učimo i da crpimo ogromnu energiju. Mali broj ljudi danas u Srbiji zna ko je Stevan Ligorin i da je on državni sekretar u našem ministarstvu, ali ljudi će da upoznaju da vide jednog sposobnog čoveka, pa kada bi videli drugog, trećeg, 5. i 10. onda će da shvate da je naše opredeljenje ne samo da živimo i radimo zajedno, već da jedni druge poštujemo i da jedni od drugih učimo. Ja mislim da je važno bilo i to što smo pokazali kroz proces vakcinacije, da ne delimo ljude prema njihovoj etničkoj, nacionalnoj ili verskoj pripadnosti. I lično sam inicirao odlazak više tih, kako se zove, karavana za vakcinaciju u velike romske sredine i hvala ljudima koji su zaista pokazali spremnost da se vakcinišu i pokažu odgovorno ponašanje, ozbiljnost u svom odnosu prema članovima svoje porodice, prema članovima lokalne zajednice i celokupnog društva. U svakom slučaju ja sam iznenađen kako prostor izgleda, veoma srećan što to tako dobro deluje. Vama, Aleksandre, hvala, vama iz Nemačke vlade hvala, vama iz Evropske hvala, vama iz Saveta Evrope posebno. Hvala svim ljudima koji su pomogli, ja vam želim uspjeh. I ovo je još jedno divno mesto u Beogradu koje će služiti za okupljanja pametnih,
pristojnih i ljudi koji razumiju sadašnjost, a umije da gledaju budućnost. Hvala vam još jedan put. Ceremoniju inauguracije nastavljamo u prizemlju, jer nas čeka kratak performans poznate operske pjevačice Nataše Tasić-Nežević i izložba ERIAC-a.